5 a.m. in Jerusalem. The temperature is still 9 degrees. It's raining. For Jews and Muslims, it's time for prayer. For Christians, the gates to the Holy Sepulchre will soon open, but those who don't want to visit can continue to sleep and to dream. آخر حلم حلمته إني ضبطت أوعي وحطيتهم في شنطة، أخذت أرجيلتي معاي، طلعت على عمان. هناك قعدت لي يومين ثلاثة، لقيت تنباك اللي هو الإيراني العجمي، هذا مفقود التنباك، لقيت هناك تنباك شريته، وطبعا ضبطت أوعي وراجع مسكون الجمرك الإسرائيلي، يا بدفع 150 شيكل جمرك يا أما بصادر التنباك. طب بتبقي معي 50 شيكل لو أجار الطريق، وصحيت من النوم. Every morning at 5, the Holy Sepulchre is unlocked. The custodian of the key is a Muslim family, because for centuries, Christian denominations argued over who is in charge of the church. It's supposed to stand in the place where Christ was crucified, buried, and where he rose from the dead. Scientists assume that the church actually stands on the Calvary, the place of the crucifixion. But they cannot confirm with absolute certainty that Jesus was also buried here. They're not in charge of the resurrection. The monks have cells in the church. There's a strict schedule for the services, and each denomination wants to celebrate them inside the church. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. Muslims have to pray 5 times a day. Ofir Yagan's workday begins at 4:30. He doesn't have to get to work before 6, but he has a large family and a sense of order. Ofir works for the city's rubbish collection services. זה הילדים אוכלו גרעינים. בלילה זורקים פה. אנחנו אחריהם. Rabbi Shmuel Stern begins morning prayers at the yeshiva.
אני מכין פירות לילדים כל בוקר כמעט. שמנו בשקיות. זה אוכל ככה. הולכות ללמוד עד שעה 4:30, 5. אז הם צריכים ארוחות כל הזמן. שיהיה להם. אז קנינו 2 קיקות לבוקר, שנקחו כל אחד 2 פרוסות. זה לשתיים הקטנים. זה לשתיים הקטנים. ואלה הגדולות לא אוכלות ממתקים, רק הקטנים אוכלים. תפוח, במבה. זה הקטן. יצחק אליהו. זה יצחק אליהו. גיל 8. זאתי נעמי. גיל 9. הבן הגדול לא אוהב להצטלם, אז אין לו תמונה. זה אבא בגיל 19, עם החברה שלו. זאת אשתי, זאת הדס, וזאת היה לבת מצווה סיוונה. 7 ילדים הבאת, אה? 7 ילדים. ואם היה לי אפשרות, הייתי מביא עוד אחד. The tram is still running instructional journeys. The official timetable begins in 20 minutes. The terminus is only a few hundred meters away from the security installations, the wall, and the checkpoint into the Shuafat refugee camp. Here, people pray in the mosque, and al-Moughrabi sits behind a mixing desk, and Fadi Ammuz makes a new attempt to rap his lyrics into the mic. مش حد بإمكاني يكون مكاني ولا حتى رجل آلي بيقدر يشتغل شغل فاضي. خد عكلامي كل الناس بتستناني، الحارة بتتحرك إذا ما خدتش مني أوامري. أكون أو لا أكون مختل مجنون، ببدأ فوق اللي بتحدى على الحرب داخل ممحون. بخلص فرق لساني بتشحوط نشر مسكاني، سمعتي دايما سباني هيك بقلب بالأغاني. أنا كينج الكون معروف بمكاني، أنا صاحب المصلحة والكل بيشتغل في دكاني. صغيرنا في كبيرة في كبيرة بتدرس يفيدك، صغيرنا بيقدر يجيبك زي عصفور السعدة. كانت دايت طلتان مش شغل سحب أفلام، عندي جاجك جاهز مستني شهرة من أفلام. تدخلوا حارتنا اشربوا معنا قهوتنا، كونوا معنا مش ضد بس نصيحة
مشكلتنا مش مشكلتنا خطوة حيطنا بدكم الشريك فظيع ممتاز جدا يعطيك العافية. Do you have a message with your band? Of course we have a message in our band. Our message is that we are refugees, Palestinian refugees living here in Jerusalem, and we have a lot of things that we want to say. We are the voice of the voiceless, and we represent our neighborhood, Jerusalem. We also represented Palestine in many places in the world. And I want to show that there is also artists in Palestine and coming from tough places like this, especially Shafat refugee camp. And we love life, and we can make music like anybody else in America or in Europe or wherever. We also see things and talk about it with from our perspective. Like if you want to know what happens really in the streets, you listen to the hip-hop music in that place. Like, you don't listen to politicians. الله أكبر الله أكبر الله أكبر The night shift continues at the Hadassah Al-Khadim Hospital. מה קורה פה? מה, בתל? מרגישה לחץ חזק? כן. בואי נראה. The midwives will be relieved of duty in 2 hours. ופקענו מים. מתקדמים לאט לאט. יהיה בסדר. עשינו הרפאיה טובה, אז תמיד עוזר עובד. ואני מקבלת עוד יולדת בחדר 5. תכף נכיר אותה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם וחוכמה ברא בין נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כיסא פתחך שאם יפסח אחד מהם מויס הזה ואחד מהם אי אפשר נזכאים ולעמוד לפניך אפילו שהיחס ברוך אתה אדוני רופא כל בשר ומפליא לעשויס אלוהי נשמה שעשה דוד תאר הידו ועשה עד היצרתה. אוקיי מן, خلصنا دورك. طيب نجرب كم مرة. اوكي. بعدين تعمل لي هاي اوكي. هي شافتين. اعطينا على الليل يا عيني يابا. سمعني اياها من دون كل الفوكالز. بعدين هذا مان لو بتضبوا احسن لانه بخلي مش سامع. عمين بتحكي يس هلا سامع. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد مغربي معنا. تفضل حبيبي. اوكي. منيح. هات لك بلاي مرة بس. يلا. براكتس. يلا. مش مشكلتنا خطوة حيطنا واو. بدكم الشريك سامعني؟ علي لي فوليوم أكتر شوي. العبوا لعبتنا مش مشكلتنا دخلت وحرتنا. بدكم الشريك اشربوا قهوتنا يا حبايبنا. Very nice. بشوف الكل مظلوم أنا معروف. لحظة شوي. بشوف احكي. بشوف الكل زي هيك يعني
اعمل هلا عندك. يلا. بشوف الكل مظلوم انا محروم انا خاف افعله على اللي بيصير معانا هيك. أوكي. منيح؟ اوكي هيك منيح. يلا. يلا. At the Holy Sepulchre, Armenian Christians celebrate Mass. The first pilgrims got up early to be undisturbed. Queues will soon form in front of the grave and around the stone where Jesus is said to have been placed after being taken down from the cross. את פשוט לוחצת. אשמח קצת ג'ל. מה אני אגיד לך? כן, זה נשמע מעולה. נשמע שאת בעזרת השם הולכת ללדת. אין, הראש יורד. לא, יש לנו טיפה זמן. זה עדיין 7. אוקיי, יש לו טיפה זמן. כל נשימה מכניסה לך המון רוגע ושלווה, ושאת מוציאה את כל המתח. מצוינת. عليكم ورحمة الله. يلا السلام عليكم. Prayers end on peace among you and the mercy of Allah. The sentence is repeated twice. The next prayer at the mosque will be around noon. Other believers are still engaged in morning prayer. They can do so until sunrise. Behind the checkpoints, buses are waiting for the workers from the West Bank. They're expected on construction sites, in hotels, hospitals, and in markets like Mahane Yehuda. Here, radios are turned up to full volume to keep tired suppliers, sellers, and traders awake. זה קשה להתעורר בשעות האלה. קשה מאוד. אתה רגיל אבל, 18-19 שנה אני בעירייה היום.
ואני כל בוקר בשעה כזאתי. 18 שנה אתה קם בשעה? 18 שנה כמעט אני קם כל יום. כשאני חולה, אז לא. ויש ימים שאני בחופש, אז לא. אבל אני רגיל לקום, כי יש לי ילדה בבית ספר מיוחד מאוד, והיא צריכה לקום בשעה 6 בבוקר, 6:45 היא יוצאת מפה. אז אין לי שום פה מוקדם. אין לי, כל היום זה תהלוכה. ريكورد النص الثاني ايوه بشوف الكون مظلوم انا محروم انا خافف على اللي بيصير معانا وانا اللي انبليت بالراب 10 سنين وانا لا صار اسمي محمد الكبير فاهم ولا ده فلسطينيان فنان الزير حياتي غامضه عايش مع الميكروفون اغاني عندي فائضه ايش ברוך אתה אדונינו, אלוהינו, מה אשר קידשנו ונצחי ישראל צילנו וסתים ונציציס. אמן. At morning prayer, believers put on prayer shawls and the prayer belts. One belt is wound 7 times around the arm and 3 times around the ring and middle finger. One belt is wound around the head. Attached to the belt are the tefillin, 2 small leather boxes. Inside them, 4 paragraphs from the Torah, written on parchment. The tefillin on the arm are a reminder to serve God with all possible power and might. The tefillin on the forehead represents spiritual loyalty. ברוך אתה אדונינו, אלוהינו, אשר קידשנו ונצחי ישראל צילנו ונצחי. זה הפינה שלי כל הזמן, אני יושב פה, שותה קפה, מעשן סיגריה, יוצא מהר, רץ לכיוון לתחנה. יושב בתחנה, יש לי חבר מאוד טוב, שכל בוקר לוקח אותי, לוקח אותי, ואני מגיע לעבודה. זה שלא נשכח. אתה רואה איך הבית נהיה בלגן מהתינוק? In front of the Gilor checkpoint, the queue is piling up. Peddlers offer bread and coffee or tea or baked eggs to the workers. They sometimes stand at the checkpoint for 2 to 3 hours before they get through to Jerusalem.
On the other side of the wall, in the old city of Jerusalem, bakers and newsagents are waiting in vain for customers. A pilgrim will sometimes walk by. Depending on his belief, he's on his way to mosque, to the Wailing Wall, or to the Holy Sepulchre. In the Holy Sepulchre, Armenian service is over, just like every day around this time. عايش مع الميكروفون اغاني عندي فائضه جيت الرابط كمان مره مش مشكلتنا دخلت وحرتنا بدكم مش منا اشربوا قهوتنا يا حبايبنا العبوا لعبتنا بشوف الكل مظلوم انا محروم انا خافف على اللي بيصير معانا ولا اللي انبليت بالراب 10 سنين وانا اللي صار اسمي محمد الكبير فاهم ولا ده فلسطيني فينومينا الزين حياتي غامضه عايش مع الميكروفون اغاني عندي فائضه جيت والرابطه عطول امورنا الظابطه صابره ناقده للشخصيات الساقطه ولا مفعوص خليك ماشي دوس زيري بوس احسن ما تضلك ما تعوس I choose the rules make you look like a fool I never lose بحليلك على الموس بيج محمد سلطان العرب غضب انتفض اشكالك تنشطب اوعى تتعدى بحرتنا هنا ولا ترباية الحرب لسانة بتنمحى مش مشكلة Hey What كيف هاي؟ حلوة Very good بس يعني تعرف بدها ايكي واشياء لسه مش فاينل طيب ماشي بنعملها يعني خلاص هيك؟ معمول له كات هون It's 5:30. The temperature is still a cool 9 degrees. In 30 minutes, 24 hours Jerusalem will be history. It was a day like any other so far in a city which is unlike any other city.
streaked with conflicts founded on belief. Courted, despised, loved. And there's still time left to dream. It's a dream come to me. It's a place with... It's not here. It's somewhere else. People there, everybody speaks the same language. There's no police there, or soldiers, or government, or anything. And you can go wherever you want. Maybe that's my wish, but I'm happy to have that kind of dream. From the West Bank to work in Jerusalem, the Palestinian workers often take the bus. Everybody has to get off before the checkpoint and individually walk through the control points. The empty buses cross over to the other side of the border. Here, the workers get back on. To get a pass, one has to be 25 years of age, have no prior convictions, and have an Israeli employer. In his bakery, Majdi Abu Shnedi gets the kag from the oven, Arab bread rolled in sesame. 11 hours ago, he began work, stirring dough, rolling dough, forming a pallet with kag, starting again from the top, hour by hour. He's fired the oven with olive wood. Real fire is good for the taste. A child is expected at the Hadassah Ein Kerem hospital. את מסוגלת, את יכולה לעשות את זה, את מדהימה. אוקיי, יופי. הנה, ממש אוקיי. אני אעזור עם הרגל? יופי, מדהימה, יצא עכשיו. פה נוקשה כזה. אני צריכה הרבה יותר ג'ל. יואו, את מדהימה. אוקיי, לאט. הנה, את כבר אחרי, תכף אחרי, ממש קרוב. הנה, אני שמה לך ג'ל, הרבה ג'ל. אוקיי, תניחי. אוקיי, את רוצה לנוח. In the Ethiopian church, monks and nuns have been singing since 2 in the morning. Kag comes in 2 shapes, long oval bread
and round bread. Freshly baked, they're directly delivered to the customers. Cars and delivery vans do not fit through the alleyways of the old city, and customers have to be reached on foot. يلا من الرفيع وعلى الرازق بتجيب الفلاتة. נפלא, פתיחה גמורה? מושלם! יופי, יש לך קציר עכשיו? יש לי שירותים. יש לך שירותים, אז תעשי את השירותים הזה, זה תינוק. קרא. שנייה, חובי טבור טיפ-טיפה קצר. אני לא יודעת אם... אני לא נראה לי שאני יכולה להניח עלייך בלי לנתק. אז אני עושה... מיצי, ברוכה הבאה. מזל טוב. אפשר לקחת תמונה אחת שתהיה מפורסמת? לפה? שלום, בוקר טוב. פיצקית, חיכינו לה. Muslims utter their morning prayer before sunrise, Jews during sunrise. It's comprised of not just one, but a number of prayers, benedictions, and psalms. The first group of pilgrims has walked along the stations of the cross. The final stations are inside the Holy Sepulchre: crucifixion, death, the burial. One can rent a cross for the tour at the first station, the place where the death sentence was pronounced. The Franciscans take care of the holy site for the Catholic Church. Every morning, they prepare more than one service. Bread and wine are required for each service. And for each service, incense is also needed.
Abuna Andrew, how many services do you prepare every day? It depends on how many groups are there. So, like, we use this one. This is for the tomb. Yeah, the mass who is going to the tomb. And this mass is going for Calvary. So it depends on how many groups are coming. So we start this mass from the tomb. That's 5:30 is the first mass. Then we go by 6, 6:30, 7, 7:30, and the last one is 8:15. So we have the big mass, which is 7:30, which go by 45 minutes, and then we finish. We finish all the masses. The last one from the tomb is 8:15, and the last one on Calvary is 8. Then we start from the chapel, 9, 10, 11, 12. Blessed Sacrament and Crusaders Chapel, which is inside here. And then Mary Magdalene, of course. We finish that one, then everything is done. It's a lot of work for you. Yeah, I did. When do you sleep? Well, they're sleeping sometimes, 11, 12. Yeah, then I have to wake up at 3:30. Mostly I'm used to, so it's easy for me. Sometimes I'm a little bit tired, but it's okay. The first customers are waiting for bread in front of the Damascus gate. Many traders have tape players and speakers. Some advertise their products, others choose programs with religious services. איזה צליל מתוק. מזל טוב! כל הכבוד! יא, איזה יופי! איזה מתוק אתה! הבגדים שלנו קטנים עליך? אתה רוצה להגיד? מזל טוב לך. יש לך יום הולדת היום. At United First Aid, Aaron Getz is waiting for emergency calls and for the end of his shift. Et quand est-ce que tu rentres chez toi? 7h du matin, il vient quelqu'un me remplacer. Jusqu'à 7h du matin, je suis là. C'est moi, je prends les photos. Now it's time out. C'est la famille avec le... חוץ מהכלה. تعال سخن يا شباب، تعال سخن من بيت النار. تعال سخن. تعال سخن. تفضل يا معلم.
تفضلوا يا شباب خذوا تاسل. At 5:30, the first trams have left the depot. It's nearly 14 kilometers and 23 stops to the terminus. Maximum speed is 60 kilometers an hour. The first trains ran in 2011. Southwest of Jerusalem in the West Bank, there's a building which is a lot older and of great interest to historians like Vincent Lemire. It's a building for a resource, and without it, there would be no Jerusalem. L'eau qui arrive là. Il a plu peut-être il y a quoi, 2 heures. T'as l'eau qui arrive de toute la vallée là-haut. En fait, qui petit à petit qui remplit ce bassin-là, après qui remplit le bassin d'en dessous, qui remplit le troisième bassin. Et après, de là, du dernier bassin, il y avait un canal qui partait jusqu'à Jérusalem. Pendant des siècles et des siècles, ça a permis d'amener l'eau à Jérusalem. Si Jérusalem avait été le point le plus haut de partout, c'était une catastrophe. Mais ici, on est encore un petit peu plus haut, donc on peut accumuler toutes les sources et les pluies de la région et les emmener jusqu'à Jérusalem. חדר לידי שלום. כרטיס לא שלחתי? איי, איזה יופי שהזכרת לי. הטיל 3. אוקיי, אני שולחת מיד, ביי. שנייה, יש משהו שאני צריכה לשלוח. יש פה מערכת
שחוסכת בכוח אדם. מערכת פנאומטית זה נקרא. יש פה טילים. טילים טובים. יש טילים טובים. אלה טילים טובים. יש פה כתובות. אני מכניסה את הכתובת כאן, מתוך הרשימה, מניחה את הטיל, לוחצת, שגר, ותכף הוא אמור לשגר את הטיל, וזה הולך ממש לפי המסלולים, ומגיע לנקודה שאני רוצה. עכשיו שלחתי את זה לתינוקיה. הנה, ושומעים עכשיו. מדהים, לא? Après, c'est l'histoire de Jérusalem. Ça veut dire que Jérusalem, il y a 10 000 habitants en 1800, il y a 70 000 habitants en 1914. Aujourd'hui, il y a 800 000 habitants dans l'agglomération. Et chaque habitant consomme 10 fois plus d'eau qu'il y a un siècle. Donc la même infrastructure ne peut plus suffire. Aujourd'hui, Jérusalem prend son eau par la conduite nationale qui vient du lac de Tibériade, c'est-à-dire du Golan en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant presque 3000 ans, ici, ça suffisait. Et ici, c'était ici la source de la vie à Jérusalem. יפו, מרכז, גאפה מרקט, ג'פה, סנטר.
Quand on vit à Jérusalem, c'est compliqué, toutes les cassures du temps qu'on a sous les pieds, quoi. Des fois, si on se remet dans l'espace, c'est apaisant. Parce que l'espace ne bouge pas. Très peu. Et en tout cas, le relief, la météo, tu vois, il a plu cette nuit. On est en avril maintenant. C'est sans doute la dernière pluie de l'année. Si tu lis les textes bibliques, ou si tu lis les récits des croisades, ou si tu lis les textes de l'époque ottomane, on te dit toujours qu'en avril, c'est les dernières pluies de l'année. Ça ne change pas.